dhulumiwe na Ruto. Na huyu Ruto anasema yeye ni mtu ambaye anamcha Mungu sana. Anasema anaomba Mungu asubuhi, anaomba Mungu lunchtime, anaomba Mungu jioni, na akilala anaenda kuomba Mungu. Lakini tukiona tabia zake zimeanza kutukera, na mimi ningependa kusema ya kwamba hata Biblia, the Bible in Romans 12:19 to 21 says that vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. The Bible, Biblia inasema revenge uachie nani? Lakini wewe ushakuwa rais, ni nini tena unatakia watu ambao wako chini? Instead of organizing the country, you are busy antagonizing the country. Na sisi tutafanya kazi yetu ku keep checks and balances kwa hii serikali, tukiongozwa na Raila Amolo Odinga. La pili, mambo ya Hustler Fund ambayo imetolewa juzi. Na wacheni niwaambie wa Kenya, hii pesa ya CDF ya 50 billion ambayo tunanyimwa, hiyo pesa ya 50 billion ya 44 billion ya CDF ndio imewekwa kwa Hustler Fund saizi. Sasa sisi kwa constituency zetu January inafika, saizi tunaambiwa kila wiki tutapewa milioni 5 katika kila constituency. Ikifika January hiyo ni 20 million. Basari inafaa iwe 50 million. Wengine tutapatia basari nini? So by January inafaa tuchukue wanafunzi kutoka shule tofauti tofauti waende State House. Hiyo ndio iwe shule. Hii CDF naye tunaambia rais hata wai kutoboa kwa hii kitu. Maanake watoto wengi wanaelimishwa na hii, mashule zinajengwa na hii. Sasa hatutaki upuzi na mchezo katika mambo ya CDF. Na hii mambo ya Hustler Fund tuliambiwa ni bure. Wakati wa uchaguzi, wakati wa campaigns, tuliambiwa Hustler Fund ni bure. Saizi Hustler Fund inarudishwa na interest ya 8%. Ukipewa 50,000 unarudisha 4,000 juu yake 8%. Hiyo 4,000 mama mboga si anaweza leta stock mpya. Na hii 4,000 watu milioni 2 wakiilipa hii nchini, sio ni 8 billion. Hiyo pesa inaenda wapi? So instead ya kusaidia the real hustlers, au wana defraud, wanaibia the real hustlers. Na hii pesa ukipewa 500 inarudi ikiwa 475. Hii 25 shillings inaenda wapi? Hii ni uwizi, si uwizi. Saizi Ruto lazima ajue that akona nchi to take care of. Kama wezi chukua, the best person who would have been the right person for this seat ingekuwa ni baba Raila Amolo Odinga. Lakini kwa sababu ya uwizi, sasa kama unajua kuiba kura, unajua kuiba kila kitu, sasa tena unataka kuiba maisha ya wananchi ya Kenya. Hiyo naye hatutakuba. Asanteni sana. Sasa tumefika ukingoni, nitaka viongozi waongee. Ndio sasa tukirudi kumaliza baba akiongea. Poleni sana. Kuna uchaguzi utawala ambao sijaongelea. Deliver, North akadeliver, Kamkunja akadeliver, South akadeliver, na wapi mwingine? West akadeliver. So machama simameni wote. Na Ruaraka pia wakadeliver. Wale machama msimame wote. Tuwatambue na tuwapigie makofi kabisa. Kabisa. Wazee walikufanyia kazi, wameniomba tu kabla Christmas tuende wakutane na wewe, wakuzungumzie kidogo, utanipatia tarehe, ukutane na hao. Wakati wako uongee nao, unajua kuna wengine walikuwa na matarajio. Lakini mimi nawaambianga, ya mama kwanza, ya pili, ya tatu. Thank you. Wamama mlifanya kazi sana. Tena walikuwa wameng'ara, wamepaka mafuta, wakiwa tayari baba kuchukua nini? President. Na kile wajumbe wote wale wa Azimio walifanya kazi pamoja na personal living disability. Makofi yao. Ya pili, ya tatu. Hapa tuna plan B
na mimi na Jateso ni plan A, alafu Kados ni plan C, na baba ni plana, si ndio? Nataka kuongea mambo matatu kwa haraka. Baba, uchaguzi ulifanywa, tulianza campaign April, imeenda mpaka August. Kuna wale walimisbehave hapo katikati na ni viongozi. Tumesema watu wakutane mashinani, wapige msasa, wale walimisbehave watolewe. Hiyo baba, hatuna question mark, hatuna full stop. Kuna watu wana tabia mbaya, wanaweka mguu waone kama baba atashinda, waweke mguu waone opposition kama watashinda. Baba, tukuruhusu wale wote wako kwa chama na wali misbehave kwa hiyo miezi 4 watolewe mara moja. Kwa county tuko na viti 2. Iko mtu aitwa Jaseme, ni deputy secretary. Aliongea maongeo mabaya kwa mtandao, mliona. Na siku expect deputy secretary wa county akitoka Kamkunji anaweza topa maneno kama hiyo wakati tunahitaji yeye. Na kwa Mboka ambaye tulimnominate akakuwa Mountain View MCA, tukampatia kiti ya senator bure, alafu anakuja kutuwekea tena ati manager wa constituency. Lilian nimemweka kwa constituency, nimemtoa kwa roads board, alisema anataka mshahara, sasa nimeweka kwa mshahara kwa constituency level. Na huo ndio women leader. Nimefanya vibaya? Kwa hivyo mzee, hii issue inaleta mambo mingi. Hao wajumbe lazima wajue ni wewe ulitupatia ticket. Hii sio mtu walitoka nyumbani kwao akaenda akachaguliwa. Kila mjumbe alete jina ya mwenye amepatia na tuone pia mshahara ile amepatia na huyo. Kwa sababu hatuwezi kupatia mzigo yote baba. Kwa sababu kuna walemavu kwa kila constituency. Kuna walemavu katika county. Baba hawezi chukua kila mtu. Na tutaki kusuwa baba wakati huu. Baba lazima apate nafasi yake ya kureflect vile atatuongoza kule mbele. Mimi kama chairman wenyu nataka ieleweke, kila mjumbe tuko 14. Kila mjumbe, hata Senator Sifuna, hata women representative Pasaris, kila mtu akupatie jina ya mwenye ameweka na mshahara yake. Hiyo naomba ifanywe. Ndio tusisumbue kila wakati tunasumbua baba, si ndio? Wangapo wanasema baba apewe nafasi yake? Si apewe nafasi yake? Na mimi nataka kuuliza baba leo akisema right, tutaenda wapi? Right. Akisema left, tutaenda wapi? Left. Wangapi mnapenda baba kwa roho ndani? Mnampenda? Chama yetu ya Azimio, muungano wetu itafanya kazi. So wale mnanungunika mkiongea kwa barabara, propaganda, sijui nini, mwache mambo. Hiyo ni tabia mbaya sana. Wewe kama una issue kuja uulize. Wacha kuweka huko maneno kwa barabarani ati huku. Wachana hiyo, tujenge Azimio. Kama kazi hauna, majority yako hapa, speaker yako hapa, tuende pamoja, si ndio? Kwa jamii zetu zile ziko Nairobi, nataka kushukuru baba. Huyu Madam Shiro kuja. Huyu mama amesimama na wewe sana. Na kwa list yetu ya Nairobi alikuwa namba 2. Amepata ama kupata? Na yeye ni kabila gani? Na mimi ni kabila gani? Baba na ukabila? Hebu sema dakika moja. Baba, mimi nataka kushukuru sana. Ni kwa sababu nimekuwa mwaminifu kwako na pia wewe ukanikumbuka. Mungu akubariki sana. Nimeshukuru kwa sababu jamii yangu ya Wakikuyu walikuwa nafikiri nimepotea, wamejikuta hao ndio wamepotea, mimi nilikuwa right. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki, tutafanya kazi pamoja. Simama tu hapo. Wale MCAs wako hapo wasimame. MCAs wako hapa, pole majority hawakuwatambua. Hao MCAs ni wetu, si ndio? Kuna Masiza, mimi nataka kusema na ukabila hili Muluya. Bosire, huyo Jekonia, Palestazo, Kados, Meru. Hapo nyuma, hapa,
hapa hapo, si imechanganya? Sasa utasema baba ni mkabila ama si mkabila? Kwa hivyo tumefurahi ama tutafurahi? Pigia MCA makofi. Asante. Na wengine mambo na majority wajakuja. Ya mwisho. Hii mkutano imeitwa na baba kama kinara wetu, mgombea kiti cha urais wa Azimio. Ni mkutano wa viongozi wa Azimio wa Nairobi. Tumeita jamii zote, viongozi wote kukuja tu kuweka mwelekeo na kuonesha kwamba bado tunamuunga baba mkono, tutasimama na yeye kwa sababu ni baba yetu wote. Na kila mtu vile amesema, kama si baba, kama si chama na yeye kutubeba mkono, tungepata hizi viti? Si baba atufanyie heshima? Kwa hivyo vile atatuambia siku leo, kwa sababu mkutano ni wake, alafu akishaongea wale kidogo wawili, alafu tunge mkutano. So kwa nafasi hiyo nataka kusema baba, asante kwa heshima umetupatia kama wanaazimio Nairobi. Asante sana. Hata kama kutuona kwa wakati wa uchaguzi vizuri, Nairobi walikupa kura zote. Si ni kweli? Wangapi walipatia baba kura hapa? Mulimpatia? Beba tu hivi kama ulimpatia. Mulimpatia? Na bado mnampenda? Aende mbele ama asiende mbele? Astaafu ama endelee? Wangapi wasa baba endelee? Mnakubali endelee? Kwa hiyo heshima tusimame wote. Aende mbele Raila aende mbele Raila aende mbele na baba aende mbele na baba aende mbele na Azimio aende mbele na Azimio Ndio maana Hello. Azimio. Asanteni sana. Mimi nina furaha kuona nyuso zenu. Sasa kwanza mimi nataka kusema pole sana kwa ulimwengu. Ni jamaa ameongea sana tena na hasira mingi. Mimi najua yale ambayo ulisema lazima iwe kiko ndani yake. Panapo nini? Panapo moshi? Ndio. Mimi nimesema nitaambia hao jamaa hiyo makosa yarekebishwe wakati mwingine. Sasa hii kikao ni kama ya kidharura. Maana yake mimi nilisema sitaki kuongea sasa. Nisema nitaongea wakati ikifika vizuri. Lakini sasa tumelazimishwa kuongea sasa kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea. Ambayo ni uchochezi ambayo haina kifani. Ndio sababu tukasema mpaka tuongee sasa. Hii yote mnajua tarehe 15 mwezi wa 8 yale sarakasi zilifanyika kule Bomas of Kenya.
wakati Wakenya wanasubiri matokeo, Bwana Chebukati alikuwa ametoroka. Anasema ati ameenda kulala nyumbani kwake. Amekaa huko, wale wakamishna wengine wanamsubiri, haonekani. Sasa ambaye anakuja anasema wale watu ya kwamba ana matokeo. Wale jamaa wanashangaa, matokeo mpata wapi na ulikuwa umetoroka mbele nyumbani? Ati ofisa yangu tayari mafanya hesabu na mimi niko na hesabu nataka kwenda kutangaza. Ilikuwa sasa siku 2 mfululizo walikuwa wamefunga ile televisheni, ilikuwa haionyeshi chochote. Hapo walikuwa wanakoroga mambo. Alafu sasa wale wakaambia pale kwenda tuketi chini utuonyeshe vile wewe umefikia hiyo matokeo tukubaliane. Kataa, akasema pana, mimi nitaenda kutangaza. Na wale jamaa wakasema hatuwezi kwenda na wewe kama sisi hatujaona vile hiyo wewe umefikia katika hiyo matokeo. Na wakatoroka kutoka pale wakakaja kule Serena wakaongea na waandishi wa habari. Sivyo? Sasa wakaongea na waandishi wa habari wakasema yale ambayo Bwana Chebukati anatangaza sisi kama wanachama wa tume ya uchaguzi hatumo ndani yake. Lakini Chebukati akaendelea namna hiyo, akilinda pale na askari, akatangaza yale. Alikuwa ni yeye na wale vibaraka yake wawili by commissioners, ambao vile vile waliogopa kwenda na wewe kwenye jukwaa. Alikwenda peke yake, akaenda peke yake na katoa yule matangazo peke yake. Sasa tume ya uchaguzi iko na wanachama 7. Wanachama 7, 4 miongoni ya 7 ndio majority. Walisema ya kwamba wao hawakatai yale matokeo Chebukati yalitangaza. Sasa jamaa wakaendelea. Alafu sisi tukasema hatukubali. Lakini tukakaa kimya. Tukasema tukaenda mahakamani. Mahakama tukakaa pale, kuna mahakama, tukatoa ushahidi ambayo ulimwengu yote iliona. Ushahidi ambayo ilitoka moja kwa moja katika ile portal ya IBC. Wakaangalia. Hata wale majaji wakati ile walipoona yale mashahidi walishangaa. Lakini baadaye wale majaji vile vile walitishwa. Alafu baadaye wakatoa sasa ile uamuzi ambaye hata kila mtu anajua hiyo uamuzi hairidhishi. Tukasema sisi hatukubaliana na hiyo uamuzi, lakini tunaheshimu kwa sababu ni demokrasia. Na tukasema tutaongea baadaye. Tulikuwa tumesema tutangoja tupatia serikali hii ya bandia siku 100. Siku 100 wafanye yale ambayo walikuwa wanataka, waliahidi wa Kenya watafanya. Kwa hivyo sisi tumepanga kuongea tarehe 15 mwezi wa Januari. Lakini sasa wamelazimisha sisi. Wameanza sasa kufanya mpango ya mwaka wa 2027. Wameanza sasa kwa kwanza kufanya njama ya kutoa wale 4 ambao walisimamia uhaki. Ati mpaka hao watolewe. Kisheria inatakikana Bwana Chebukati, maana yake tamu yake imeisha, ingetakikana tarehe 1 mwezi jana angeenda kwa kitu inaitwa terminal leave. Aende kule akingoja kustaafu tarehe 17 mwezi Januari. Lakini ameapa kwamba hawezi kutoka mpaka hao 4 watoke. Maana yake anajua uchafu ambao yuko pale ndani anapicha. Bado wanakaa pale katika tume ya uchaguzi, Bwana Chebukati na wale wenzake. Wao ndio wakati huu hata wanafanya yale by elections naendelea, wanazidi kufanya hapo. Sasa wakaleta mswani, wataeleka ile kamati ya bunge inaitwa JLAC. Wametoa ripoti yao. Jana mliona katika bunge ikaendelea ikapitisha kwamba hao watu wasimamishwe kazi
alafu rais aende aweke tume ifanye uchunguzi ili hao watolewe katika tume ya uchaguzi. Makosa yao ni nini? Manake wao walikuwa wamelinda ukweli. Na vile mimi naongea na nyinyi sasa hapa namna hii, Bwana Ruto tayari ameshateua hiyo tume. Tayari imeshatoka gazeti, weka tume ya kutoa wale katika nini? Katika IBC. Alafu vile vile walipitisha jana sheria ati sasa wanabadilisha namna ya wale ambayo watateua makamishna wapya watateuliwa. Hiyo panel ambayo inatakikana iteue wale watu, vile vile ataweka watu yake, vibaraka vyake, ili wao sasa waendelee, ili wateue wale wanachama wapya wa IBC ambayo itafanya rigging yao ya 2027. Hiyo ndio inafanyika hapo. Kwa hivyo sababu tukasema tukikaa namna hii, wewe unakaa na mtu ananoa kisu, unajua kama hiyo kisu ndani ya mwezi mmoja bei ya mahindi tarudi. Utaleta hata fund ile ya kina mama na kadhalika. Na yale yote walitoa ahadi. Ndio tunasema tumwachie Ruto afanye yake, Wakenya waone. Lakini sasa yeye ameanza vita na sisi. Yeye ndiye ametangaza vita. Ametangaza vita. Anataka kugawanya nchi hii. Anataka kugawanya nchi hii, na tunasema hatuwezi kumbalia yeye. Anataka kurudisha Kenya chini ya utawala wa chama kimoja vile ambavyo sisi tuliona wakati mwingine. Anataka kutoa sisi kule tulikuwa tunaelekea Canaan, kurudisha sisi kule Misri. Nataka kuambia yeye kwamba sisi haturudi Misri tena. Hiyo ndio sababu tunasema tunajua vile Wakenya wanapiga kura. Tumeshinda kura hii na kura mingi zaidi. Na mimi najua ukweli itatoka. Ukweli itatoka. Kwa mimi siwezi kusimama kukaa kimya namna hii. Wezi wakijaribu kufanya maovu kwa Wakenya. Hii ndio sababu ndio ndio Wakenya wakati umefika. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Sawa? Hiyo ni sababu mimi kuna hapa na statement nataka kusoma sasa. Statement on the start of public consultations on the state of the nation, December 2 mwaka 2022. As was expected, the Justice and Legal Affairs Committee of the National Assembly has recommended the formation of a tribunal to kick out the 4 IEBC commissioners. And as we are talking here, already the commission of the tribunal has already been set up. The outcome was predetermined, and there was clearly no need for JLAC to spend taxpayers' money purporting to be giving a hearing to the 4 commissioners. You have said before, and we will say it again, the tribulations of the commissioners are not about 2022 elections. This is about 2027 elections. That is why it is not Wafula Chebukati facing JLAC, despite being indicted by the Supreme Court. The 4 are being forced out because William Ruto and the Uda administration want a clean slate at the IBC and fill it with his stooges and henchmen for the 2027 elections. Mr. Ruto wants to rig the 2027 elections in 2022. The order is on the campaign trail for the 2022
for the 2027 elections in 2022. If that is what the administration has decided to prioritize, we are ready to join them down that path. As a Azimio party, our concern and fear is that we have been here before. We were here in 2007 when the Kibaki administration single-handedly picked IBC officials ahead of the elections. We protested. We were called names. We were told the administration was acting within the law. That single undertaking, when it was over, left more than 1,300 Kenyans dead, pulled thousands of Kenyans out of their homes, and drove the economy into the gutters through the post-election violence. As happened back then, UDA is amending the laws governing the appointment of IBC commissioners to allow the administration complete leeway to pack the commission with his henchmen. You have gone back way before. We have gone back that way before the IPPB deal that allowed the government and opposition specific numbers at the commission. As a Azimio party, we wish to underscore that Ruto has taken a machete to hack the pieces and mutilate the 2010 constitution, which he did not support, with the leader of the red flag. We are witnessing the emergence of a darker form of dictatorship than what we witnessed under KANU. We in Azimio are here to let Kenyans know that with the benefit of history, we are going to protest and resist much more strongly than we did in 2007, because we now know just how wrong this can go if we do not stop it now. So we appeal to Kenyans to get us right and clear. This is not about the 4 commissioners. This is about the 2027 elections that could go terribly wrong if we let the Ruto administration get away with the fires they are lighting. This is about resisting the capture and emasculation of key institutions that need their independence to stand up for the country when need be. We need to jealously preserve and protect the independence of our institutions. In 2020, we witnessed strong and independent US institutions stand up to protect integrity of elections and preserve democracy despite extreme pressure by a section of the executive. That is what we need here. It is what we are launching the fight here, the fight for here today. The judiciary has been captured. The criminal justice system is collapsing. That is why cases are rapidly being dropped, criminals being celebrated and turned into prosecution witnesses. The security sector is being targeted and intimidated so that it can be captured. IEBC is being intimidated so that it can be captured fully. Parliament is half-gone through bribery and blackmail. MPs are being bought to shift sides and to ratify the agenda of the executive. If all these institutions submit to ODA's schemes, we are in a real danger of losing everything we have fought for and won over the last 30 years. We are in a real danger of sliding back to the 1980s. As Azimio, we are here to announce our readiness to stop that slide into the past. We are here to announce that we are rolling up our sleeves to stop the Ruto administration from taking us back to the days when Parliament changed or enacted very serious laws within minutes at the behest of the executive.
We are here to announce that we will stop this country from going back to the days when the judiciary had cases in the middle of the night and dispensed sentences prescribed by the executive. We are here to announce that we will not allow this regime to take us back to the days when police were mere hit squads doing the bidding of the president. We are witnessing extremely skewed appointments to the public office by this administration. We are here to announce that we will not allow this country to return to the era when public service was run by members of one or two communities because the president was insecure and saw enemies out of every tribe other than his own tribe. We are here to stop a return to one-man rule through executive fiat. As we talk now, we are told a ship has docked in Mombasa with thousands of tons of maize. That importation came through the executive fiat. We maintain our rejection of the GMO foods and crops. Azimio therefore calls on patriotic Kenyans to be vigilant and stop the Ruto administration from dumping that maize at the port until we know its nature. Fellow Kenyans, I've been around with you for long. Millions of you voted for me in the last elections. We won that election. Millions of you call me Baba. I raise these issues because I have witnessed a dictatorship emerge and bloom. I have witnessed self-proclaimed God-fearing leaders preside over the persecution, false prosecution, and even murder of innocent Kenyans. I've witnessed an insecure administration run our economy to the drains. Those who witnessed this era with me should tell our young people the painful struggle it took to get the freedom we have today. Let us share our eyewitness accounts and experiences so that of that era with our children. There's a real danger that we are heading back to the 1980s. We should be ready and willing to work with those sections of our society that have always stood up for the nation when perils reared their head. The civil society, faith leaders, academia, and workers' unions. I would not wish any Kenyan to go through what some of us have been through. But I am fearing for Kenya. I'm fearing for my country. We have to stand up now because later it will be too late. We are ready and willing to work with those sections of our society that have stood up for the nation when perils reared their ugly heads. The society, faith leaders, the academia, and workers' unions. That's why from today, we announce the launch of that pushback we talked about a few days ago. On the 7th of December, that is Thursday next week, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultation. I repeat, on the 7th of December, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultations with the people of Kenya to brainstorm on the direction the country is taking. Then we will return to Kamukunji grounds on the 12th of December to continue with these consultations on the state of the Kenyan nation and also to have a prayer for Kenya, a prayer for democracy in our country, which is right now under a threat by this administration. Finally, we wish to remind Mr. Ruto that this country has had a system like the one he is trying to reinvent. We fought that system. We brought down that system. We will do so
to the one he's inventing now. We will bring it down. Let us all stand up for our country before it is too late. Thank you. God bless you. God bless Kenya. End of the statement. Azimio. 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 Asanteni sana. Asante sana. Asante sana. Chairman wetu, mimi nataka kuuliza kwa wingi tukubaliane, unajua nitauliza wale wamekubaliana na hiyo statement ya baba, semeni ndio. Tena paka isikike State House stand tena. Kuna wale wanakataana na hiyo statement? Hakuna. Nafikiria amesikia na Wakenya wamesikia. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana kwa nafasi hii. Nataka kuita chairman mmoja atoe vote of thanks. Chairman na chairman, oimba sio speech, ni kutoa vote of thanks. Baba. President wetu katika Jamhuri ya Kenya na viongozi wote na delegate wote, hamjambo? Anake satoa statement hapo, hakuna tena kusema. Sisi tumeshakubali, tutatii na hatuna mengi. Party leader hatuna mengi. Wewe ndio president wetu, ukisema left tutaenda hivyo, na ukisema right tutaenda hivyo. Na hao machairman wote, manake chairman wetu amesema utupangie siku tupate nafasi tukae na wewe. Tunataka tunyoroshe Nairobi. Ukikubali kaa na hao machairman, waite machair lady, waite youth leader, tutanyorosha Nairobi. Tunakubali na chifu amesema. Na asante, hatutaki kuongea mengi manake